Assalamualaikum. Good afternoon, everybody. Waalaikumsalam. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me set my audio first. Please wait. Okay, guys, I'm ready, by the way. So anyway, how are you today? Is everybody okay? Happy and healthy? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good to know that. Yes. And have you had lunch before? Not yet? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, the way you say yes, sir, that means that you haven't had any lunch, by the way. Diet, sir. On a diet, okay, right. Just keep that up, by the way. So I would like to say thank you so much for your hard work last week, okay? Because every single student throughout the globe has written a good paragraph, right? Jadi mungkin ya minggu lalu kan kita masih baru beberapa kali mencoba menulis kan ya. And last week I think it was the first time we did individual writing, and the result and the product are okay, right? So I can see that from previous writings you still have a lot of potential to improve, right? Now in today's lesson I would like to share my evaluation based on your work last week. Okay. Now, what are you looking at on your screen? Is it my presentation? Yes, sir. Okay, right. Let me just... Okay, here we go then. Right. Nah, kalau yang di pertemuan sebelumnya, we tried to discuss and also explain and also write the advantages of online learning. Okay. Now today, kita coba, we try to do more, comprehensive writing. Okay. Jadi kita nggak hanya fokus ke advantages, but also the disadvantages. Cuman tetap ya, ini masih meliputi your personal experience. Okay. Jadi kita nggak begitu mengacu ke factual data atau scientific data, no, not yet. Masih ada balance between your ideas and also facts and science. Okay, nah ini yang coba kita bahas ntar ya. So we are going to have some review on your performance. Okay, jadi kalau mungkin di rata-rata minggu lalu nilainya ini ya, 7, 8, 7, 8. Ada beberapa sih yang 9, dan I hope you can also learn from your friends. Okay. Jadi itu memang sengaja kita share di, the main class WhatsApp group, so everybody can see and everybody can learn from each other. That's the point. Okay, jadi coba baca-baca tulisan teman kamu, terus coba dibandingkan what makes it different, between you and your friends writing. And after the review, kita akan coba, writing newspaper column, right? Jadi coba menulis rubrik berita nih ya. Rubrik berita, cuma nanti nggak pure ke berita, masih ada sense of opinion di situ. Kemudian last one, I would like to share with you some tips for writing newspaper column. Nah, yang pertama tentang ini mungkin deh. Ini hasil refleksi Mr. David tentang tulisan kamu minggu lalu. Okay, so generally I feel happy, honestly, with the results. Okay, karena dari konten it's very relevant dan juga komprehensif. Kemudian kalau dari organization of ideas itu semuanya, most of you have made logical organization of ideas. Jadi urutan ide yang kamu bikin antara one sentence to another sentence to the next sentence to the next sentences itu clear. Okay. Nah, jadi kalau dari ide sama aransemen idenya, it's good, right? Nah, cuman, right, ada beberapa aspects, ada beberapa points yang perlu kita, again,
improve. Okay, the first one is basically the use of cohesive devices. Okay, jadi kayak ini ya, penggunaan kata hubung. Sebenarnya kalau penggunaan kata hubung yang kamu gunakan itu cukup bervariasi ya. You try to use some connectors such as ada yang menggunakan and, kemudian but, kemudian so, although, and some other connectors. Tapi beberapa ada yang mungkin kurang pas deh ya. Jadi kayak penggunaan kata and, for example, itu dia nggak dipakai di awal kalimat. Maksudnya di awal kalimat baru nih ya. Jadi kebanyakan dia dipakai di antara between two sentences. Oke. Ada beberapa itu yang bisa lebih kasih tanda, and also I write comments on your writing. So I hope you can also, learn from those notes. Kemudian about grammar atau about language. Kalau kamu masih menulis ini ya, kalau kamu masih fokus menulis ke simple sentences, misalnya kayak I like online learning atau online learning is, suitable for me. Kalimat simple kayak gitu nih ya, cuma subjek predikat dan John, itu okay, right? Kebanyakan the sentence are accurate. Cuma ketika kamu mulai mencoba, complex sentences atau compound sentences atau compound complex sentences itu agak inaccurate, okay? Sebenarnya bisa, cuman kamu kurang teliti aja, when you check one sentence and another, okay? Jadi nanti kita akan juga lebih konsisten lagi mengecek your writing, khususnya di bagian grammar, connector, and also mechanics. Okay. Now, this is our today's topic, by the way, right? Nah, kita akan coba menulis the newspaper column, right? Nah, yang membedakan ini ya, yang membedakan newspaper column dengan news yang biasa kita baca, itu yang pertama, it's on the balance, okay? Jadi biasanya kalau kita membaca news itu menurut kamu isinya facts atau opinion? What do you guys think? Fact. It's a fact, right? Is it objective or subjective? News. Objective. Okay, right. Very good. Thank you. Nah, di newspaper column itu ada balance, like something like 50-50. Jadi kamu bisa menulis subjective content seperti your opinion, your experience, your your statements, for example. That's okay. Dan itu nanti akan kamu combine with some objective content. For example, facts or data or research. Okay. Kemudian the second point is uniqueness. Okay. Yang paling spesifik atau yang paling special about writing newspaper column is the uniqueness. Nah, dia dianggap unik karena di situ kamu bisa, you can have some sense of freedom. Okay. Jadi kamu lebih bebas untuk expressing your ideas, your experiences, your personal stories, for example. That's the uniqueness of newspaper column. And then still, if we talk about the convention atau aturan penggunaan penulisan newspaper column, itu secara umum nggak terlalu berbeda jauh sih ya dengan when you write a paragraph atau when you write an essay, for example. Jadi generally the newspaper column contains the title, of course, and then you also have the background. Jadi gambaran umumnya nih ya, settingnya apa sih yang mau kamu sampaikan, yang mau kamu introduce to your readers itu apa, and then also your thesis. Thesis itu karena juga disebut controlling idea atau controlling sentence atau main idea dari keseluruhan tulisan yang kamu bikin nantinya. And then after that we have the content. Atau ini ya, biasanya kita yang punya supporting details atau supporting ideas. Okay. Jadi in today's writing, we are going to focus on those aspects. Jadi mulai dari title, background, thesis, content, and also the final voice. Nah, yang bisa dengan final voice itu conclusion. Setelah kamu menulis background, setelah kamu menulis thesis, setelah kamu menulis content, so what is your point of view? So what's your main point? Okay. Jadi itu nanti yang akan kamu tulis in the end of your newspaper column. Okay. Nah, kemudian tadi kan kita sudah nyebutkan ya, kalau yang namanya newspaper column
itu selalu berisi subjective and also objective content. Okay. Nah, selalu usahakan antara these two contents are connected. Okay. Jadi jangan sampai apa yang kamu sampaikan itu berbeda dengan data yang kamu masukkan. It doesn't make sense. Okay. So you try to use data, you try to use facts, you try to use evidence to support your point of view. Okay, jadi boleh kamu menyampaikan opinions atau ideas, tapi kamu menggunakan evidence atau fakta untuk mendukung your ideas. Okay, jadi harus in harmony, jadi harus selaras nih ya antara ide dengan fakta atau data yang kamu masukkan in your newspaper column. Nah, by implication, kesimpulannya nanti gini. Ketika kamu menulis newspaper column, kamu boleh melakukan searching, kamu boleh browsing, kamu boleh googling, kamu boleh surfing di internet untuk mencari data. Nah, data tentang apa? Topiknya sama nih guys ya. Jadi kita akan fokus ke online learning. Cuman kita nggak bahas advantage-nya aja, but also the disadvantages as well. Oke. Nah, coba ini deh. Let me just show you one set of examples. Okay. This one is basically taken from website Jakarta Post-nya. Ada dua berita, ada dua entry nih ya. Yang menurut kamu news itu yang mana? Sementara yang menurut kamu newspaper column itu yang mana? Which one? Which one is the news? Please write it in the chat box. Everyone. Oops, sorry. Okay. Write in the chat box, please. Which one is the news? The left one or the right one? Thank you, Gania Salsabila. Oh, thank you everyone. Ada Bintang, ada Siti, ada Rizka, ada Ahmad Wal Yusuf. Thank you. Left one. Okay. Thank you. Thank you. All perfect answers. Thank you so much, everybody. Yes. Correct. Left. Yes. Okay. Thank you, Khadira. Left one. Okay. Right. All correct. But now, please tell me the reason. Why do you think the left one is a news? Again, your answer, please. Okay, why do you think the left one is news? What do you think? Jawabnya singkat aja. One sentence is okay. 2 sentences are better. 3 sentences too many. Okay. Right. Everybody is welcome to voice their ideas. Thank you, Anissa Nurul Azmi. Talking about fact, thank you. Agree? Well done. Another opinion, please. Kan banyak tuh mahasiswanya nih. Kita punya sekitar ada 44.000 yang join. Okay, by the way. So of course we are going to have more opinions from the students. Ya, selain Anissa ada lagi nggak? Tadi ada Arden, ada Yemima, ada some of the students. Thank you, Rafi. Yeah, it talks about new regulation in Australia. Yeah. Thank you, Arden. Yes, contains objective information. Thank you. Correct. Yes. Thank you, everyone. Okay. Right. Nah, itu kelihatan ya, guys ya. Jadi kalau dari judulnya aja, as you can see from the titles and also from the picture, itu kelihatan. Jadi kalau yang news itu pasti dia cenderung lebih formal, jadi dia cenderung lebih strict di situ, lebih serious dibandingkan yang the right one. Kalau yang right one itu dia memang thank you, more specific, it's not personal or general. Jadi kalau yang kanan social distancing itu kan kayak gambar random gitu aja sih. Jadi gambarnya hanya dimaksudkan untuk memberikan illustration. Okay. Nah, kalau kita bandingkan teksnya, it's going to look like this. Okay, right.
and then. Oke. Nah, kalau kamu baca di situ nih ya, yang di real news itu every single detail, every single sentences and lines, focus on fact. Jadi kalau yang pertama nih ya, New Zealand is set to announce on Monday whether it will open quarantine-free travel to Australians. Itu fakta. Intinya dia bahas tentang regulations. Dan kalau kita bahas tentang regulations, it's all about objective content, right? So there is no opinion at all. Terus yang di second paragraph, kalau kamu lihat itu ada Arden, Arden told state broadcaster TVNZ in an interview. Itu juga fakta, right? Right. Nah, if you look at another one, here we go. Right. It's so much different, right? Jadi kalau kamu lihat intronya doang, if you look at only the background, okay, yang left one itu dia dimulai dengan fakta, tentang information related to New Zealand's regulation. Tapi kalau yang right one, dia fokus ke this one is, hold on. Iya, dia lebih ke anekdotnya. Jadi kayak, a story from first personal experience. Okay. Kemudian kalau kamu lihat ini nih ya, in the second paragraph, kalau kamu baca di situ, since leaving the corporate world in 2007, I've become so used to working alone. Okay. Jadi di paragraf kedua, line yang pertama itu dia menggunakan kata I nih ya. Okay. Kalau kata I itu kan first person dan dia cenderung subjektif. Okay. Dan penggunaan kata I, which is subjective, itu memang kebanyakan dipakai dalam tulisan yang genrenya itu subjektif atau personal atau personalized, something like newspaper column. Okay, sama kalau kamu lihat di baris kedua, di paragraf kedua, kemudian baris ketiga, paragraf ketiga, baris pertama itu juga ada first person subject, jadi ada I. Okay, jadi paragraf 1, paragraf 2, and paragraph 3 all talk about personal details atau subjective content. Okay. Cuman kalau kamu lihat itu selalu ada ini sih ya, selalu ada fakta di situ nanti ya, right? Di newspaper column. Dan itu yang harus kita take into account when you write a newspaper column. Jangan cuma 100% opinion, no, dan jangan juga 100% facts atau news, no. That is not the point. Jadi kamu punya freedom, kamu juga punya some sense of liberty to voice your ideas. All right. So far, do you guys have any questions, ladies and gentlemen? No. No. What do you want? No. Question I don't know. Understand which one? Well, I hope it's no question, Mike. All right. Okay. Nah, stepnya gini ya. These tips and steps are basically, compiled from different sources from the internet. Jadi cuman kita ambil aja dari beberapa websites, kemudian yang relevant, okay, kemudian kita compile jadi satu nih ya. Nah, ini nanti prosedur kita dalam ini ya, dalam writing your newspaper column. Now, the first one is revision, right? Nah, this time I need you to go back to your previous writing. Jadi tulisan minggu lalu nih ya, yang kamu kerjakan di Google Doc itu masih akan menjadi valuable, okay? Karena dari situ kamu bisa mengimprove your writing, right? I need you to revise your draft, and I need you to correct the grammatical issues, okay? Jadi cek lagi grammarnya, cek lagi kontennya, cek lagi comments. From your friends and also from me, okay? Revision. Kemudian number 2, the modification. Nah, the modification itu berkaitan sama penambahan idenya nih guys ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita hanya fokus ke the advantages of online learning. This time I need you to talk about both sides. Jadi kamu perlu membahas tentang the advantages and also the disadvantages, okay? Nah, karena nanti kamu akan punya new points and also new ideas, berarti kamu akan mengembangkan lagi, right? So I need you to develop new main points and also supporting details.
Karena main point sama supporting detail yang minggu lalu kan hanya berkaitan sama ini ya, the advantages, right? Now this time we also need to include the disadvantages. Kemudian setelah itu kamu selesai kembangkan draftnya, again we need to do some revision. Jadi recheck and check the content and also organization. Kita tunggu aja sebentar ya, please wait. Okay, right. Tadi kita sampai mana deh? Where were we? Number? Which point? 4. 4. The revision. Okay, right. Ini masih sama nih ya dengan yang kita bahas sebelumnya. So revision, it focuses on checking and rechecking the content and also organization. Jadi setelah kamu merevisi bagian yang advantages, and then you also include the disadvantages, you combine those points, and you revise the draft for any inaccurate content. And then after that, you do some editing again. The editing is going to be repeated. Okay. Jadi kamu masih fokus ke again the grammar and also the mechanical inaccuracies. Jadi kayak satu yang paling mudah tapi masih terlewatkan di tulisan minggu lalu itu ini, the use of capitalization. Jadi sometimes it is very easy to notice that you have to use capital case. Jadi harusnya itu kamu pakai yang huruf gede, kapital, but somehow you use the small case. Jadi check again and again. Mungkin itu sih ya yang menyebabkan grammarnya agak kurang pas di beberapa bagian. You just need to do some rechecking. That's it. And the last one, we are going to do some evaluation. So in the evaluation, you are going to do self-assessment and also peer assessment. Di bagian self-assessment sama ya. Jadi kamu masih menilai tulisan kamu sendiri. You try to put some check marks and also scores on your writing. Okay.
So the process or the procedure is more or less the same. Right. Nah, ini yang akan nanti perlu ini ya kita pertimbangkan when you develop the newspaper column. The first one is you need to develop your main points into one single paragraph. Okay. Jadi meskipun kamu fokus ke advantages and also the disadvantages of online learning, you still write everything in one single paragraph. It's not going to be 2, it's not going to be 3. So just one single paragraph. Okay. Now, because you have more content, it means that you have more words in your paragraph. Jadi boleh rentang katanya from 250 to 400 words. Okay. And don't think that you can improve your score by writing, for example, 500 atau 600 words. Okay. Jadi jangan jengkel nanti kalau misalkan tulisannya terdiri dari 600 kata terus nilainya bertambah. No. Okay. Jadi tetap just don't go more than 400 words. And then the paragraph sama ya seperti yang tadi kita sebutkan. I need you to include the title, the thesis, advantages sampai the final voice. Okay. Nah kemudian ini nih some tips on writing newspaper column. Yang pertama kamu perlu menentukan voice kamu itu apa ketika menulis newspaper. Voice itu kayak ini, feel kamu, emosi kamu ketika menulis newspaper itu apa? Do you want to be funny? Do you want to be humorous? Do you want to be serious? Do you want to be straightforward? Atau do you want to be anecdotal? Kamu mau nulis seperti cerita, for example, okay? Nah di materi yang tadi sempat kita share di grup WhatsApp. Kamu sudah coba itu nggak? Link yang ada di teksnya nggak? Yang ada di bagian hyperlink? Sempat ada yang buka deh. Have you ever tried to open the link? No. Anyone? Respond, please. Yes, sir. Forget. Oke. Bentar deh ya, kita langsung cek aja di internet. Jadi voice kamu atau style kamu dalam menulis newspaper itu punya impact ke readers. Kalau memang kamu mau menulis untuk ini ya, misalkan pembacanya nanti itu mahasiswa, mereka kan akademisi, okay? So they tend to be critical and they tend to be analytical. Nah, otomatis gaya bahasa kamu jangan yang humorous, right? Karena kamu bukan menulis newspaper column untuk ngasih entertainment, tapi kamu akan memberikan argument atau persuasion, okay? Kemudian sharing experiences, how your opinions fit the facts. Nah, kamu juga boleh menulis pengalaman kamu sendiri nih ya, trying to share your previous and also current experiences on online learning. Cuman tolong pastikan nanti opini kamu atau pengalaman kamu itu nyambung dengan fakta yang nantinya akan kamu tulis. Jadi kamu boleh menulis ini ya, fakta dari online resources, dari internet for example, tapi jangan dikopas deh ya. Oke. Okay? Jadi kalau kamu menemukan data, something unique, something relevant for you, jangan di copy paste. Oke. Okay? Tapi ditulis ulang, paraphrase, use your own words, use your own language to make the report. Kemudian beginning with hook sentences. Nah, kira-kira gimana sih kamu harus memulai tulisan kamu atau memulai paragraf kamu supaya nantinya your readers are going to be interested. Itu fungsi dari hook sentences. Jadi kalimat yang kalimat pengait istilahnya atau kalimat yang menarik perhatian pembaca, right? At the first time. Kan ini kan umum ya. Biasanya kalau kita nyari article atau blog on the internet, itu kita nyari judulnya dulu. Kalau judulnya menarik, kalau judulnya relevant to us, we will, continue reading. Kalau judulnya jadi sudah nggak relevant, nggak interesting, ya we are not going to continue reading. We are going to stop reading. Okay. Next one, organizing the content. How you should best organize and link your ideas. Jadi ketika kita menulis kalimatnya dan juga paragraf, kan kadang kita mau mencoba supaya tulisan kita itu bunyinya natural,
Sama kayak tulisan orang-orang bule, for example, okay? Kita mencoba menggunakan, unique words, and sometimes also we use linking ideas atau specific expressions. Nah, untuk menghubungkan kalimat atau ide itu sebenarnya ada linking words istilahnya, kata penghubung yang bisa kamu pakai supaya tulisan kamu itu terbaca natural. Okay, this is basically simple but also effective. Okay, coba kita lihat dulu deh some of the examples. Let me just close my window first. Okay, right. Okay, here we go. All right, okay. Is my Mozilla Firefox on your screen? Yes. Okay, sir. thank you. Thank you, everyone. Right. Now, this one is about voice. Okay, right. Nah, ada banyak voices dalam writing, okay? And personally, I don't really remember how many voices there are in writing, okay? Jadi cuma yang sempat Mr. Rabbit tahu dan sempat kita temukan aja. Nah, nanti kamu bebas menggunakan voice atau style atau emotion atau feeling yang menurut kamu relevant. Nah, yang pertama ini guys ya, ada yang disebut dengan the regular speaking voice. Nah, regular speaking voice itu maksudnya gaya penyampaian informasi itu yang flat. Dia nggak menunjukkan perasaan fun, dia nggak menunjukkan suasana yang serius, dia nggak menunjukkan gaya bahasa yang scientific atau academic. No, it's just super flat. Misalnya ini deh, I'm going to get a milk. Itu kan bahasa sederhana toh. Kalau kita mendengarkan statement kayak gini, I'm going to get a milk, ya udah itu cuman information, right? Dia bukan persuasion, dia bukan argumentation, dia bukan scientific data, dan dia bukan story, oke? Kalau ini kan umum ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawahnya, excuse me. If we look at the next example, ini semua contohnya sama deh ya. Jadi second one is the overly descriptive pretentious voice. Kalau yang di overly descriptive itu maksudnya dia terlalu bertele-tele ya, mungkin kalau bahasa kita. Jadi dia menjelaskan sesuatu yang actually this is simple, tapi dia mencoba try to be more comprehensive and elaborate. Sekarang kalau kamu baca nih, I believe I shall venture into a deep, huge darkness of the evening on a trek in my oversized motorized vehicle in search of that enticing white liquid. Ini bahasanya agak mungkin kita bilangnya agak lebay ya, right? Jadi kalau kamu lihat di sini, I shall venture, itu sama aja dengan saya harus keluar itu aja, saya harus pergi. Tapi dia bilangnya I shall venture. Terus dia bilang ini into a deep, huge darkness. Ini maksudnya apa nih? Anyone? Into the deep, huge darkness of the evening. Dia harus malam senja, Pak. Malam senja. Itu malam senja. Oke. Habis itu ini ya, yang mana tadi milknya itu dia bilangnya ini ya, white liquid, maksudnya ya cairan putih ya, atau larutan putih, itu sama aja sebenarnya, it's actually milk. Okay. Tapi ketika kita membaca yang first one dengan second one, feel kita itu kan, it's going to be different. Karena yang kedua itu cenderung lebih poetic, right? Jadi meskipun poinnya sederhana, tapi kita kadang tertarik dengan, the beauty of the language. Okay. Kemudian ada juga yang the inspirational voice. Nah, kalau inspirational voice itu yang bahasa-bahasa ini ya dipakai dalam advertisement. For example, start your day by drinking milk. It is more pleasure that prepares you to be a pleasure to others. Trust me, it works. Oke, selalu ada ini ya, ending with impact or inspirational voice. Kamu mau pakai yang mana sih supaya pembaca ini tertarik sama your voice? I mean your writing.
And then ya, yang lainnya nanti bisa kamu baca sendiri deh ya. Karena we have quite many over here. Terus ada ya, the motivational voice. From my point of view, this website has, provided comprehensive examples of using voice in writing. Nah, kemudian kalau yang, mana tadi ya? Let me just. Okay, oh, this one, okay. Yup, right. This one, the hook sentence atau the hook ideas, okay. Jadi untuk menarik minat pembaca, okay. Biasanya kalimat pertamanya itu kita bikin ini ya, kita bikin semenarik mungkin. Dengan artian kontennya kita buat appealing atau interesting. Nah, konten yang menarik itu konten yang kayak apa? Ada beberapa konten atau hook sentences atau hook ideas yang bisa kita pakai ya. For example, kamu bisa pakai quotes from famous people. Jadi kutipan dari orang yang famous. Say for example, these are some of the examples, okay? I think you can read it by yourself. Terus ya, common misconception. Jadi ini biasanya kamu menulis satu statement yang itu menyangkal kebenaran yang dianggap benar oleh kebanyakan orang. Maksudnya fakta umum yang dianggap benar oleh kebanyakan orang. Jadi kamu menggunakan satu statement itu yang menyangkal kebenaran umum. That's common misconception. Jadi kan kadang kalau kita membaca sesuatu yang kontroversial itu kayak really atau seolah-olah kita mau baca lebih karena kita tertarik sama ide yang kontroversi tadi itu. And you can also put some anecdotes if you want to. Oke, kayak sekarang yang ini kita nggak bisa di highlight ya. Yang di bawah examples itu kan cerita nih. Yesterday morning I watched my older sister left for school. Ini cerita. Oke. Kemudian next one is the linking words. Nah, the linking words ini bisa kita ambil dari IELTS nih guys ya. Karena kalau IELTS itu ada dua model writing. Yang pertama itu general writing. General academic writing. Setelah itu ada yang namanya argumentative writing. Nah, jadi dia pola penyampaian idenya itu cukup beragam. Karena cukup beragam, dia menawarkan penggunaan kata penghubung atau linking words yang cukup bervariasi juga. Misalkan umumnya kayak listing ya. Kalau misalkan kamu menyampaikan advantages and also the disadvantages, kamu bisa menggunakan firstly, secondly, fourthly, lastly, finally. Yang penting jangan pakai lali ya. Oke. Itu bisa dipakai. And this one is simple. And also adding information. Ini umum juga ya kita pakai ya. Sering sih. In addition, additionally, furthermore, moreover, also, sampai and. Yang lainnya banyak. Okay. This is very highly recommended karena dulu ya saya seperti ini sih ya, jadi sempat baca website ini IELTS List. So this one offers lots and lots of resources for IELTS dan tentunya writing. Okay, that's it. Yeah, do you guys have any question? Ada pertanyaan nggak deh? Sebelum kita mulai writing? Are you still there? Duh, anak-anak ini. Ayo dong, kasihan Pak David tuh. Come on. No, sir. No question? If you guys have no, yeah, Ravi, do you mean you're going to have question? No. No. Oh, so it's not question, just confirmation. Thank you. Right. So if you don't have any question, it means that everything is crystal clear, right? So we are going to start writing. Okay. Now, we still have like 50 minutes. Is it enough to complete everything?
If you don't say anything, it means it's enough. Do you think 50 minutes is enough to complete the writing? 50 menit itu cukup nggak untuk nulis semuanya? Mulai yang ngerevisi yang advantageous, habis itu masukkan yang ke disadvantageous, is it enough? No, sir. No, sir. No, no. What do you Just mean by try. no? No, do you mean no problem? Not enough. Not enough. Nah itu baru jelas kalau not enough tuh, okay? Thank you. Right. So if it is not enough, at least we can try to start right now, okay? Gak apa-apa kalau misalkan nanti nggak cukup waktunya nih ya. Yang penting kita mulai aja. Kamu bisa langsung, go to Google Docs and then start working. Nanti kita akan monitor dari Google Doc aja. Dan kalau kamu ada pertanyaan, please write your questions and also, any issues in, WhatsApp group, so we can help you to, solve the problems. Jadi linknya yang kamu pakai sama dan yang kamu kerjakan juga yang sama, oke? Okay? Jadi kita nggak bikin file baru di Google Doc, no, exactly the same, supaya kamu nggak kerja dari nol. Jadi tetap yang sama, oke? Okay? Can we start right now? Yes, sir. Yes, sir. Ya, tapi yang mau start cuma Raffi sama Shalom. Yang lainnya mana? Yes, Yes, sir. Yes, sir. 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 Oke, Yes, sir. thank you so much everyone. Oh, ada yang mau kamu sampaikan nggak tentang peer assessment sama self assessment sama assessment, yang from me? Kalau misalnya kamu nggak setuju, tulisan aku dapat 7, kan harusnya aku dapat 9, for example, okay? I'm just open to any comments, right? Karena bisa jadi itu Mr. Rafi salah deh. Kan cukup banyak ya, sekitar like 40 paragraph, dan itu agak malam-malam, jadi mungkin a bit sleepy, just in case. Ya ada nih ya. If you don't have any question, we are going to start working on Google Docs. Okay? Thank you for your attention and